Molweni kwakhona abazali nabafundi be-mathematics baka-grade 8 and 9 endibathandayo. Ndingachithanga xesha masingene ngqo emxholweni, addition of like terms and algebraic expressions. Examples, simplify negative 3x squared plus 2x squared minus 4xy squared plus x squared y minus 3x squared minus 2xy squared. Ke sibuyela ke ngoku back kulaa nto besiyithethile kuqala, sathi kufuneka ukwazi uku-identifya the like terms. So sizawujonga ke ngoku abantu abanee-surnames ezifanayo apha sibasondeze sibabeke bodwa, laa nto kuthiwa yi-grouping of like terms. Sizawuqala ngale term ilapha ekuqaleni ingu-negative 3x squared y, negative 3x squared y. Then sijonge ke ngoku ene-surname efanayo no-x squared y. Sigqithe apha sithi ngu-x squared surname apha ngu-xy squared, apha ngu-x squared y, x squared y. So sizayithatha yonke le term ne-sign yayo. Sithi positive x squared y. Then sizihlabe ke ngoku ezi sizisebenzisileyo ukwenzela ubana sibone ubana sishiyeke neziphi na. Then the next term it's positive 2x squared. Sizambeka apha positive 2x squared. Sijonge omnye one-surname engu-x squared. Sithi nankuya negative 3x squared sizombeka apha u-negative 3x squared. Then sizihlabe kwakhona ezine-surname ezingu-x squared sesizisebenzisile, simhlabe nalowa sesizisebenzisile. Then we are left with eziya zimbini. Uba ujongile i-surname ngu-xy squared nalapha ngu-xy squared. So sizawuzithatha sizibeke together. It's negative 4xy squared no-negative 2xy squared. Then sizihlabe neziya. It means we have grouped all our terms now together. Now uziqhwabela izandla ke usebenzile because you are able to identify the like terms. Now we are going to add the like terms. Remember I said never add unlike terms. So sizawudibanisa ezi zombini zizi-like terms, siphinde sidibanise eziyana zombini nazo zizi-like terms, sidibanise eziyana zombini zizi-like terms nazo. Then apha ke ngoku sizawuqala ke ngoku ngamagama, laa nto besithe zii-coefficients. Sibuyele back kwezaa rules zee-signs. Here into eyenzekayo i-coefficient yethu apha ngu-negative 3, apha ngu-positive 1. Sibuyela ke ngoku kwi-addition of integers, laa lesson yam yokuqala bendiqale ngayo. So it's negative 3 plus positive 1. Besithe ke i-rule ithi ukuba ngaba ii-signs azifani uyathabatha inani elincinci kwelikhulu. So sino-1 apha, sino-3 apha. So sizawuthabatha u-1 ku-3 kutsho kushiyeke u-2. Then sibuze uba sibeke eyiphi i-sign. Ibithe ke impendulo kwezaa rules zee-signs sibeka i-sign yenani elikhulu. So naliya inani elikhulu ngu-3, so sizawubeka u-negative. Ithi laa rule xa ndiyikhumsha, if the signs are not the same, you subtract and take the sign of the bigger number to the answer. Then i-surname ayizukutshintsha yona, iza kuhlala ingu-x squared y. Ndidla ngothi ke xa ndithetha phaya ndithi kuthathwa ngoba apha kusemtshatweni, lona ngumama, igama likamama ngu-negative 3, i-surname kamama ngu-x squared y. Lona ngutata, igama likatata ngu-positive 1, i-surname yakhe ngu-x squared y. So ngoku kapha emtshatweni kufuneka kukho umntana, ndithi so i-surname yomntana nayo ayizutshintsha, iza kuba ngu-x squared
y. Imisteyiki ke abadla ngoyenza ke abantwana bam bakwa-grade 8 and grade 9 kukufuna ukubana benze into yokudibanisa ii-exponents. No, andikathethi nge-addition yee-exponents tu. Khange undive ndithetha nge-addition yee-exponents apha kwi-addition of like terms. Please, let's not confuse these things. So isename yomntana nayo izawuba ngu-x squared y, izawufana neyabazali bakhe. Sigqibile phaya. Size apha kwezi zilandelayo ii-terms. Into yokuqala oyijongayo ujonga ii-signs. How are the signs? The signs are not the same. What do I do if the signs are not the same? I subtract the smaller number from the bigger number. So I say 3 minus 2, it's 1. U-1 ke besithi asimbeki xa i-coefficient yethu ingu-1. Then how are the signs? Ii-signs azifani. So xa zingafani sithe we subtract and take the sign of the bigger number. So 3 is the bigger number. So sawuthatha laa sign phaya siyibeke apha ibe ngu-negative. Then sithi ii-surnames zabazali ngu-x squared nomntana i-surname yakhe izawuba ngu-x squared. So kuphume u-1 xa besithabatha u-2 ku-3, u-1 sithe asimbhali. Alright, okay, sigqibile phaya. Size kwezi zilandelayo phayana. Sithi alright, okay, how are the signs? The signs are the same. Ziyafana. What do we do if the signs are the same? We add. So apha siza kudibanisa 4 plus 2, it's 6. Then you say, how are the signs? They are the same. So uzawuthatha noba yeyiphi ne-sign zihleli zifana. But ndidla ngobathanda ke abantwana bam, badla ngothi kuba bebebambe laa nto ubana xa uzibuza uba how are the signs okanye which sign am I going to put to the answer, bathi you put the sign of the bigger number. Ndiye ndingakhathali ke noba utshila umntana wathi we put the sign of the bigger number because ihleli zifana kakade ezaa signs. So let's say we take the sign of the bigger number and put here. Remember kaloku i-term nganye funeka ine-sign in between. Then sidibanisile ke ngoku apha ii-signs xa zifana siyadibanisa u-4 no-2. Zithini ii-surnames zee-parents? Ngu-xy squared nalona ngu-xy squared. So nomntana i-surname yakhe iza kuba ngu-xy squared. Ube uyigqibile i-addition yakho yee-terms. Then size apha ke ngoku